இப்போ நான் இந்த ரோ முடிச்சிருக்கேன் தெரியுதுங்களா இப்போ நான் வந்து 8 செயின் போட்டிருக்கனால எனக்கு 8 ஷெல் இருக்குது நீங்கள் 6 செயின் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 ஷெல் இருக்கும் 10 செயின் போட்டிருந்தீங்கன்னா 10 ஷெல் இருக்கும் ஓகே I have done this row 9th row since I have chained 8 for armhole I have 8 shells if you chained only 6 you have 6 shells and if you chain 10 you will have 10 shells okay so now what we are going to do we will chain 2 turn our work half double crochet in the first and that means second single crochet okay since we have 3 single crochets we will do only one chain to one half double crochet we will chain one okay if you have only one single crochet here what you'll do you'll just chain 3 that is one half double crochet and one chain okay if you have 5 chains here you will do 4 half double crochet and you leave the last single crochet and you will chain one you understand that so what we'll do we have 2 half double crochets and chain one we will skip the first and last HDC last double crochets and we will single crochet in this 3 half double crochets நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் இருக்கிற டபுள் crochet விட்டுட்டு நடுவுல இருக்க மூணுலயும் மட்டும் இப்போ சிங்கிள் crochet போட போறோம் ஏனா லாஸ்ட் ரோலயும் நமக்கு வந்து மூணு சிங்கிள் crochet தான போட்டுறோம் இல்லீங்களா சோ அத கண்டினியூ பண்றதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லயும் லாஸ்ட்லயும் இருக்கிற சிங்கிள் crochetவை டபுள் crochet விட்டுட்டு நடுவுல இருக்குறதுல மட்டும் மூணு சிங்கிள் crochet அப்புறம் chain 3 we have to chain 3 once we done the 3 single crochet again we have to skip this one and we'll do 3 single crochets in the middle double crochets so இதே தாங்க கண்டினியூ பண்ணுவோம் எப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற அதாவது இந்த 8th ரோல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம்னா single crochet chain 3 single crochet 3 single crochet 3 chain அதான போட்டுட்டு இருந்தோம் இந்த ரோல வந்து 3 single crochet 3 chain தான போட்டோம் அதே தான் இங்க கண்டினியூ பண்றோம் since we had 3 single crochets 3 chains in the 8th row the same thing we are continuing till here okay so we have done 3 single crochets again chain 3 and we'll do 3 single crochets in the middle double crochets of the previous row okay so continue till the end and we'll continue the next row okay இதே தான் கடைசி வரைக்கும் போடுங்க சோ அடுத்த ரோ எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா see I have reached the end of my 10th row okay so in the last what I'll do I have 3 single crochets like in the beginning we have done chain 1 and 2 half double crochets right the same way we'll do a chain 1 and we'll skip the first single crochet and we'll do 2 half double crochets in the next நம்ம எப்படி இந்த ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு 3 ஸ்டிட்ச் இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் chain 2 ஒரு half double crochet போட்டு chain 1 போட்டு இந்தத ஸ்கிப் பண்ணோம்ங்களா அதே மாதிரி இதுலயும் இந்தத ஸ்கிப் பண்ணிரணும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இந்த கடைசி ரெண்டு சிங்கிள் crochetல மட்டும் ரெண்டு half double crochet போடணும் ஒண்ணொண்ணுலயும் ஒண்ணொண்ணு சரிங்களா சோ இப்போ நம்ம சாரி அது ஜாயின் பண்ணிருந்தோம்ன்றனால கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கு தெரியுதுங்களா சோ இப்போ நம்ம இந்த ரோ முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ணோம் chain 3 இத திருப்பிக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் chain space இருக்குல அந்த ஒரு chain மட்டும் போட்டுறோம் இல்லீங்களா அதுல வந்து ரெண்டு DC மட்டும் போடணும் சரிங்களா what we have done only one chain here right so what we have to do we have to chain 3 which will be considering as one double crochet okay so
we'll do 2 double crochets in the chain 1 space. 2 double crochet மட்டும் போடணும். ஏனா இது வந்து half shell மாதிரி. நம்ம வந்து full shellக்கு 5 double crochet போட்டுறணும். இது half shellங்கறனால ரெண்டு double crochet மட்டும். Since this will be our half shell, we'll have only 2 double crochets. In a complete shell, we'll have 5 double crochets in chain 3 space. Okay. So now what we'll do, we'll skip this one. This particular single crochet, and we'll do a single crochet in this center one, like what we have done in the previous rows. Okay. We will do a single crochet in the middle single crochet, and we'll do 5 double crochets in the chain 3 space. அதே தாங்க கண்டினியூ பண்ணுவோம். அந்த மூணு சிங்கிள் crochetல first time last time விட்டுட்டு நடுவுல மட்டும் ஒரு single crochet போட்டுட்டு அந்த chain 3 spaceல ஃபுல்லா chain 3 spaceல ஃபுல்லா 5 double crochet. Okay. So this is what we'll continue till the end. The same pattern we'll be following according to our desired length. How many rows you want according to your height of the baby, you can do that many rows of these two rows, that is the chain 3 space rows as well as the double crochet row. Okay. இப்போ நம்ம வந்து இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு ரோவை தான் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அடுத்த ரோ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம 11th ரோவை முடிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? இப்போ 12th ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 12th ரோக்கு என்ன பண்ணணும்னா, we have done 11 rows. Now we are going to start 12th row. 12th row, chain 1. In these two DC, you have to do one single crochet. The first இருக்க ரெண்டு double crochetலையும் ஒரு single crochet போட்டுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ இப்போ chain 3, இந்த single crochet இருக்கு இல்லைங்களா, இதையும் what we are going to do, chain 1, 2 single crochets in first 2 DC, okay. Now we are going to skip the next this double crochet, this single crochet, and this double crochet as we have done here. We have skipped the first and last double crochet here, right? So the same way we will skip the first and the last and this first single crochet. We will do 3 single crochets in this middle double crochet. Okay. என்ன பண்ணனும், நாங்க இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்க ரெண்டு இதுலயும் ரெண்டு single crochet போட்டாச்சு. நம்ம எப்படி இங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட்டையும் இந்த லாஸ்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுல தான் single crochet போட்டோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டும் இந்த லாஸ்ட்டையும் விட்டுட்டு நடுவுல இருக்கிற 3 டபுள் crochetலையும் ஒரு single crochet, அப்புறமும் chain 3 இந்த நடுவுல இருக்கிறத விட்டுட்டு ஓரத்துல இருக்கிறத விட்டுட்டு நடுவுல இருக்கிற 3லையும் 3 single crochet. So this is the pattern we will follow till the end. Okay, for this sweater we will have to do all the 4 rows completely from the 9th row. I will let you know. Wait, see, from here 1 2 3 4 we have done 4 rows. One is a shell row and another is a chain row. So these 4 rows we have to continue again and again. 2 times we have to continue. If you find it one time will be enough for your baby, then it is fine because it's a newborn size. So according to your yarn, you can do these 4 row, continue twice,
and once you done, do not fasten off, do not cut the yarn, we'll have to do the trimming. So once you done these 4 rows again twice, we'll meet at the end so that we'll do the trimming. Okay, so இதே தான் இந்த 4 ரோவையும் மட்டும் நீங்க இன்னொரு 2 தடவை கண்டினியூ பண்ணுங்க. அதாவது இன்னொரு 8 ரோ வந்து போடுங்க. சோ 8 ரோ போட்டோனே உங்களுக்கு வந்து சைஸ் கரெக்ட்டா இருக்கும். இல்ல நீங்க வந்து 4 ரோல முடிச்சாலும் ஓகே தான். உங்களுடைய சைஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி முடிச்சுக்கோங்க. முடிச்சிட்டு கட் பண்ணிராதீங்க யானை. ஏனா ட்ரிம் பண்ணனும், நம்ம ফুল எட்ஜிங் போடணும் இல்லீங்களா? சோ அத ட்ரிம் பண்றது எப்படின்னு பாப்போம். சோ இந்த 4 ரோவையும் நான் இன்னும் 2 தடவை முடிச்சிட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு காமிக்கிறேன். அப்புறம் நம்ம ஃபுல்லா ட்ரிம் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So meet me at the end of this sweater so that we'll do the trimming. Okay, பாருங்க இப்போ நான் வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு ஹைட்ல முடிச்சிருக்கேன். சரிங்களா? என்னோட பேபி ஸ்வெட்டர் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தா போதும். நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கு 4 ரோவை திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணனும்னு சொன்னேன் அப்படினா, ஒரு ரோல ফুল ஷெல் வரும், ஒரு ரோல நமக்கு half ஷெல் வரும் இல்லீங்களா? ফুল ஷெல் half ஷெல். அதனால தான் இந்த 4 ரோவை அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன். சரிங்களா? சோ என்னோட சைஸ் இந்த அளவுக்கு போதும் அப்படி சொல்லி நான் நிறுத்திட்டேன். நான் இன்னும் நூலை வந்து கட் பண்ணல. ஏனா நம்ம வந்து இப்போ எட்ஜ் ட்ரிம் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So why I have asked to repeat the 4 rows in the sense, because first row we will have a complete shell and the next row we will have a half shell, so that these 4 rows we have to repeat again. Okay, now I have not fastened off my yarn because we have to trim all the edges. Fine, what I have to do now, in the last row will be your chain 3 row. Okay, then only we can trim it. If you complete with the shell row, then all the ridges and furrows will be shown in the sweater and it will not be good. Okay, நம்ம ஏன் வந்து இந்த chain 3 row தான் உங்க லாஸ்ட் ரோவா இருக்கணும். ஏனா அப்பதான் இப்போ ஃபுல்லா சிங்கிள் crochet சேர்த்து போடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்கும். இல்லனா இந்த மாதிரி இறங்கி ஏறி வரும். சரிங்களா? சோ இப்போ என்ன பண்ணனும்னா, what I am going to do, this is my last corner in the sweater. So what I have to do, I will make a corner which is nothing but 3 single crochet. So one single crochet I have already done. So 2 3 single crochet. நம்ம வந்து இதுதான் நம்மளுடைய கார்னர் எட்ஜா இருக்க போகுது. சோ இந்த கார்னர்ல நம்ம எப்பவும் போல இங்க வர்க் பண்ண மாதிரியே நம்ம வந்து 3 ஸ்டிட்ச் போடணும் இல்லீங்களா? சோ நான் இதுல 3 சிங்கிள் crochet போட்டுருக்கேன். சோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் வந்துட்டு டபுள் crochet வருதோ அங்கெல்லாம் வந்து நீங்க 2 சிங்கிள் crochet போடணும். எங்கெல்லாம் சிங்கிள் crochet வருதோ அங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு சிங்கிள் crochet போட்டா போதும். சரிங்களா? So whenever you have a chain 3 or a double crochet space, you have to do 2 single crochets, and whenever you have a single crochet or chain 1 space, you can have only 1 single crochet. Then only the space will be equally occupied. Okay, so I'll do a complete single crochet throughout. So இப்போ நான் இங்க வரைக்கும் போடுவேன். சரிங்களா? நான் வந்து இந்த சைடு பட்டன் வைக்கிறேன், இந்த சைடு பட்டன் வைக்கிறேன். சோ இந்த சைடு என்னோட பட்டன் ஹோல் வரணும். சோ நான் இங்க வரைக்கும் போட்டுட்டு எப்படி பட்டன் ஹோல் இங்க வைக்கிறது அப்படினு சொல்லி தரோம். சோ பட்டன் एक्चुअली பேட்டர்ன்ல எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இது ஃபுல்லா எட்ஜ் போட்டுட்டு அப்புறம் திரும்ப தனியா நூல் அட்டாச் பண்ணி பட்டன் ஹோல் வைக்கிற மாதிரி போட்டுருக்காங்க. பட் நம்ம அப்படி பண்ண போறது இல்ல. நம்ம ஒரேதாவே போகும்போதே பட்டன் ஹோல் வச்சிட்டு தான் போக போறோம். சரிங்களா? சோ இங்க வரைக்கும் போட்டுட்டு எப்படி பட்டன் ஹோல் வைக்கிறதுன்னு சொல்றேன். So in the pattern they have given like they have completed the edging throughout, and again they are connecting separate yarn to have a buttonhole. But what we are going to do is we'll do the buttonhole on the way through.
Okay, so then there'll be no need for us to again attach the yarn or something. Okay, there'll be too many weaving ends, so I don't like that. So I'll complete till here my single crochet, and how I'll show you how to do the buttonholes. Okay, see, I have done my edging till this corner. Usually we'll have 3 single crochets in this corner to proceed, but now since we are going to do the buttonhole, I have stopped at only 1 single crochet. Later on when we completed our buttonhole, we'll proceed with the 3 single crochet. சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு சைடு எட்ஜிங் முடிச்சிருக்கேங்க. யூஸ்வலாக நம்ம இந்த கார்னரில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், 3 சிங்கிள் க்ரோஷே போடுவோம் இல்லைங்களா, அடுத்து இந்த பக்கம் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு. பட் இப்போ வந்து நம்ம பட்டன் ஹோல் தான் வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷேயோட நிறுத்தியிருக்கேன். பட்டன் ஹோல் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 3 சிங்கிள் க்ரோஷேயோட கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. யூ டூ அ செயின் 1. வாட் யூ ஹாவ் டு டூ, see, you can have a buttonhole throughout the sweater, but I am going to do only 2 buttons in this, within this color only. So I'll do only 2 buttonholes. Okay, நீங்கள் வந்து இது ஃபுல்லாகவே பட்டன் வைக்கணும்னா வச்சுக்கலாங்க, இப்போ பண்ணுற மாதிரியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணி வச்சுக்கலாம். பட் நான் வந்து 2 பட்டன் தான் வைக்கிறேன், இந்த கலர்லேயே வைக்கிறேன். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஃபைன். இப்போ எப்படி பண்ணணும்னா, ஒரு சிங்கிள் crochet, do a single crochet there, sorry. Okay, chain 2, 1 2, fine. Then skip a single crochet, skip a 1 stitch and do a single crochet there, 1 more single crochet. So you can have the button space as you want. Okay, see how long you have to keep the button, you can have. நீங்கள் வந்து எவ்வளோ இடைவெளி விட்டு பட்டன் வைக்கணும் அப்படின்னோ அதை டிசைட் பண்ணி நீங்கள் வந்து நடுவில் எத்தனை சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? சி, இப்போ என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பட்டன் ஹோல் இங்கே இருக்குது, நான் வந்து அடுத்த பட்டன் ஹோலை இங்கே தான் வைக்கிறேன். சரிங்களா? see, the gap between each buttons can be decided by you. Okay, so what I have done, 1 2 3 4 5 single crochets I have done. Now I will be having 2 chains and I will skip 1 stitch and I will do a single crochet like this. ஓகேங்களா? நான் வந்து இப்போது இதில் இந்த பட்டனுக்கும் எனக்கு 5 சிங்கிள் crochet கேப் இருக்குது, எனக்கு போதும். நீங்கள் வந்து எவ்வளோ கேப் விடணுமோ விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் செயின் 2 போட்டு இந்த ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே ஒரு சிங்கிள் crochet போட்டிருக்கேன். சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் யூ கேன் கண்டினியூ till the end if you want buttons throughout. Okay, so I will stop here only. What I will do, I will chain 1, turn my work, I will do 3 single crochets in the chain 2 space so that my buttonhole will be little bit stiff. அந்த செயின் 2 போட்டுக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் 3 சிங்கிள் crochet போடுங்க, அப்போ தான் இந்த பட்டன் ஹோல் வந்து ஸ்டிஃபாக இருக்கும். சரிங்களா? if you want to have a buttonhole throughout this way, you can continue trimming all the edges. Once you come here, then you can do the buttonhole. Okay, நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பட்டன் வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேட்டர்னில் சொல்லியிருக்க மாதிரியே இது ஃபுல்லாகவே ட்ரிம் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. சிங்கிள் க்ரோஷேவே போட்டு இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து செயின் 2 5 சிங்கிள் க்ரோஷே, செயின் 2 5 சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுவாங்க. சரிங்களா? அப்போ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து இந்த 2 பட்டன் தான் வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறனால நான் வந்து இப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறேன். சரிங்களா? ஏன்னா எனக்கு இங்கே தான் முடியும். ஸோ ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷேலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் க்ரோஷே, செயின் 2 ஸ்பேஸில் 3 சிங்கிள் க்ரோஷே. சரிங்களா? I have done each single crochet in each single crochet space and 3 single crochets in the chain 2 space. Okay, so in the last single crochet I will do a single crochet. Now I will make the corner. Okay, so since the corner is a little bit bigger, we have done 2 rows, right? So you have to do a half double crochet instead of a single crochet. நம்ம வந்து இப்போ இந்த கார்னர் வந்து நம்ம 2 ரோ எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால
உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கிற ஹைட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால நீங்கள் வந்து half double crochetவும் போட்டுக்கலாம். So I will do 2 half double crochet because one single crochet I have already done in the previous row. நான் 2 half double crochet தான் போட்டிருக்கேன், ஏன்னா ஒரு single crochet ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டே போட்டாச்சு. இப்போது எப்பயும் போல் ஒவ்வொரு single crochetவா ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். So now I will continue the edging as each single crochet in each stitches. Okay, so once we are done with this trimming, we are done with the sweater, and then we'll see the arms. Okay, so once you continue through till the end, then we'll see how to do the arms. இதை ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணி முடிங்க. இந்த ஃபுல் இதையும் ட்ரிம் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா, இதை ஃபுல்லாக முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம அடுத்து இந்த கை எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். சரிங்களா? Okay, once we are done with our trimming, we'll do the arms. Okay, if you are selecting 2 colors as me, you have to do the arms with the first color you have used, then only it will be more appealing. Okay, if you use a solid color, single color, you can either use the same color throughout, or if you want to change the color for the arms, you can very well do it. நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி 2 கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடிஸ் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதவே தான் கைக்கும் கொடுங்க, அதுதான் நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரே கலர் தான் த்ரோ அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா அதவே நீங்கள் வந்து கையும் போட்டுக்கலாம். இல்லை கைக்கு மட்டும் எனக்கு வேறு கலர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா வேறு கலர் கொடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? எல்லாமே நம்ம இஷ்டம் தான். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கலர் எடுத்திருக்கேன். ஐ எம் ஹேவிங் மை ஃபர்ஸ்ட் கலர் அண்ட் ஐ ஹவ் டன் அ slip knot. Okay, slip knot, attach it in the any stitch in the armhole, particularly in the bottom. Okay, then only the joining will not be much revealed. நீங்கள் வந்து கீழே ஏதாவது ஒரு ஸ்டிச்சில் வந்துட்டு இந்த இதை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. சரிங்களா? So I am joining like this way. Chain 1, single crochet in the same stitch. அதே ஸ்டிச்சில் எந்த ஸ்டிச்சில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதே ஸ்டிச்சில் single crochet போட்டுக்கோங்க. So one more single crochet in the next stitch. Okay, now chain 3. 2 single crochet போட்டுக்கோங்க. ஜாயின் பண்ண இடத்துல ஒன்று, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒன்று. இப்போது chain 3 நம்ம இங்கே பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, இந்த 4 ரோவை தான் இங்கே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? வாட் வி ஹவ் டன் ஹியர் இன் த 4 rows, we are repeating the same here also. Okay, so I have chain 3. I will skip 2 stitches, 1 2, and in the third stitch I will do a single crochet, and in the next 2 stitch, that is I have 3 single crochet. நான் வந்து chain 3 போட்டு நடுவில் 2 stitches skip பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து இருக்கிற 3 ஸ்டிச்சில் வந்து சிங்கிள் crochet போட போகிறோம். 1 2 3, மறுபடியும் chain 3, நடுவில் இருக்கிற 2 ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிடணும். தேர்ட் ஸ்டிச்சிலிருந்து 3 சிங்கிள் crochet. What I have done 3 single crochets. I have skipped 2 stitches, chain 3, single crochet in the next 3 stitches. Okay, so this is how we will continue till the end. And once we have done 1 2 3, even though this video is long, but this will be a great sweater not only for babies but also for toddlers and adults also. So if you find this pattern is very easy, you can very well do adjust the size and hook size. You can continue in whatever size you want. Okay, இது நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்றனால இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க. இது ரொம்ப 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 சிம்பிளான பேட்டர்ன். நீங்கள் வந்து இதை பேபிஸ்க்கு தான் பண்ணணும்னு இல்லை, யாருக்கு வேணாலும் பண்ணலாம். நீங்கள் நூலையும் ஹுக் சைஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச்சஸையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து யாருக்கு வேணாலும் எந்த சைஸில் வேணாலும் இதை வந்து பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ
3 stitch, chain 3, I will skip 2 stitch here, I will do 3 single crochets. And I am joining here in the first stitch. Wait a moment. இப்போ கீழே வந்து நம்ம அந்த செயின் ஸ்டிச்சில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்கள் வந்து கவனித்து ஒர்க் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? In the bottom we'll be working in the chain which we have done for the armhole shaping. So you have to be very careful. 1. How you have to end this row in the sense, sorry, you have to have a chain 3 space at the end, and then you will be joining with the, see, I have done my 3 single crochets. I will do a chain 3 here. I will leave these 2 chains and I will join this stitch. This is the correct way to end this row because you have to join at last with the chain 3 space. இதுதான் நீங்கள் வந்து எப்படி சுற்றி இருந்தாலும் கடைசியில் chain 3 போட்டுட்டு தான் உங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து கரெக்டான எண்டிங் கிடைக்கும். ஆர்ம்ஸும் வந்து அடுத்தடுத்த ரோ போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுறோன்னா, chain 1, single crochet in the same stitch. Now we are going to do the shell row, that is 5 DC in the chain 3 space. Okay, so single crochet, skip the next single crochet. Now you have to do 5 DC in the chain 3 space. 1, 2, 3, 4, 5. So in these 3 stitches we will skip the first and last and we will do a single crochet in the middle. இப்போ 5 single crochet, 5 double crochet போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நடுவில் இருக்கிற single crochetல மட்டும் ஒரு single crochet. So this we will, by this we will continue our second round. Okay, 1, 2. So continue till the end. We will proceed with the third row. Okay, see, I have done my first row. In the last, after last 5 DC, I will slip stitch into the first SC we have made. Okay, நம்ம வந்து இப்போ இந்த ரவுண்டு முடிச்சிட்டோங்க. இது கடைசி 5 double crochet போட்டுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு single crochet போட்டோம் இல்லைங்களா, அதில் slip stitch பண்ணிடுங்க, சரிங்களா? You can very well stop the arm if you want it to be sleeveless. You can very well stop here. It will be puff like ending, so it will be very good. நீங்கள் இப்போ இதுவே போதும், எனக்கு இந்த மாதிரி கையே போதும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போவே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாங்க. இல்லைனா நீங்கள் ஃபுல் ஹேண்ட் வேணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுங்கள். if you feel like you want a full hand, you can continue the next row. Chain 3 will be a half double crochet and a chain 1. அடுத்து chain 3 போட்டிருக்கோங்க. இது வந்து ஒரு half double crochet chain 1 மாதிரி. இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த டிசியும் இந்த சிங்கிள் க்ரோஷேவும், இந்த சிங்கிள் க்ரோஷே ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதுவும் இந்த ஃபஸ்ட்டு டிசியையும் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இந்த நடுவில் இருக்கிற 3 டிசியில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம். லாஸ்ட் ரோ அப்படி தானே போட்டோம். So we have done, we'll skip the first and last DC and we'll do a single crochet in the middle 3 double crochets, like what we have done in the sweater pattern. Okay, the same thing we are repeating here also. Now we'll do a chain 3. We'll skip this double crochet, this single crochet and this double crochet. We'll do 3 single crochets in the middle double crochet. Chain 3,
So since this is a baby sweater, like you will not spend more time in arms because it will be very small, so it will be done very quickly. சின்ன கை தான் இருக்கும் அப்படிங்கறனால நீங்க வந்து ஆர்ம்ஸ்க்குலாம் ரொம்ப நேரம் எடுக்காதுங்க, டக் டக்னு முடிஞ்சிரும். சரிங்களா? So I have come to the last shell, which I'll do 3 single crochets. Finally I'll do a chain 3. I'll slip stitch into the second chain of, because I have told this will be our chain 1. You have to chain 1 at the last. Okay, so we'll have, and I have told this chain 3 is a half double crochet and a chain 1, so we'll slip stitch into the second chain of the 3 chains. நான் முதல்ல சொன்னேன் இது வந்து half double crochetயும் chain 1 மாதிரியும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த கடைசி இதில் chain 1 மட்டும் போட்டு இந்த ரெண்டாவது செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் chain 1 இருக்கும், இந்த பக்கமும் chain 1 இருக்கும். See, now we'll have a chain 1 in this side and chain 1 in this side. Okay, fine. Now what we'll do, we'll chain 3. In this chain 1 space we have to do a 3 double crochet, which is nothing but a half shell. இப்போ நம்ம chain 3 போட்டுருக்கோம், இந்த பக்கம் ஒரு chain 1 இந்த பக்கம் ஒரு chain 1 இருக்கும்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து half shell போடணும், அதாவது 3 double crochet. சரிங்களா? 3 double crochet போட்டுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல் இந்த நடுவில் இருக்க சிங்கிள் crochetல ஒரு சிங்கிள் crochet, அப்புறம் chain 3லலாம் 5 5 double crochet. So like the same way we'll do 5 DCs in the chain 3 space and 1 single crochet in the middle of 3 single crochets of the previous row. Okay, so this is how we'll continue till the end. Like we have done 4 rows and you can follow these 4 rows again. You can repeat these 4 rows again to have a complete full hand of this sweater. நீங்கள் இப்போ நம்ம 4 ரவுண்டு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதே 4 ரவுண்டை நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்வெட்டரோட ஃபுல் ஹேண்ட் வந்துடும். நீங்கள் இல்லை இதுவே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் ஆஃப் ஹேண்ட் இருந்தாலே போதும்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்போ 4 ரவுண்ட்லேயே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? யூ கேன் வெரி வெல் ஸ்டாப் ஹியர் வித் த 4 row if you are fine with the half hand for the sweater. If you want a full sleeve, you can very well continue the 4 rows again. Okay, so the finishing is totally up to you. Okay, so I have done one more shell is there. So if you see the sweater with the two colors which are complementing each other, following the same pattern, it will be more appealing, and this will be definitely be a good photography prop if you have a matching booties and blankets. Okay, so in the last chain 1 space we have a chain 1 space here also, right? There also we'll do a half shell, which is nothing but a 3 DC. நம்ம அந்த பக்கம் எப்படி half shell இருக்கு அதனால 3 DC போட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் half shell இருக்கு அதனால 3 chain 1 spaceல 3 double crochet போட்டுட்டு இந்த chain 3 உடைய டாப் செயின்ல
slip stitch பண்ணுவோம். We'll slip stitch into the top chain of chain 3. See how the arm has turned out. You can very well stop here itself if you want, or you can continue the 4 rows again to have a full sleeve. Okay, so if you like this video, please like and comment your suggestions. Subscribe to Ahilu Arts channel, like our Facebook page Ahilu Arts. நீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, உங்க சஜஷன்ஸையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. Facebookல Ahilu Arts பேஜை லைக் பண்ணுங்க. இதை நீங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு போட்டோஸ் கூட அனுப்புங்க. வேற என்ன நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே வந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க. அதை நம்ம பண்ணுவோம். சரிங்களா? இதுக்கு வந்து நீங்க இதே கலர்ல மேட்சிங் பிளாங்கெட்டும் பூட்டிஸும் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸலென்ட்டான ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ப்ராப்பா இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இன்னும் ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். Thank you.